Salam sejahtera bagi kita semua. The Honorable Principal of SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer, the Honorable participants of the webinar, our beloved students of SMA Trimurti Surabaya. Good morning and thank you for joining the webinar held by SMA Trimurti Surabaya and English First. Sebelum kita mulai acara webinar ini, izinkan saya, Dian Maritra Restu, sebagai moderator dalam webinar ini membacakan susunan acara webinar Bahasa Inggris hari Rabu, tanggal 11 November tahun 2020. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjut dengan sambutan Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya, yaitu Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Kemudian berikutnya adalah memasuki acara inti, yaitu perkenalan narasumber kita dari English First, yaitu Mr. Ashley Bevan, yang akan menyampaikan materi dengan topik Why English is Important for Your Future. Kemudian dilanjut dengan pemutaran video profil English First. Dan setelah itu kita akan memasuki sesi tanya-jawab nantinya. Setelah sesi tanya-jawab, kita akan memasuki acara penutup dan foto bersama. Baik, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan mendengarkan National Anthem Indonesia Raya. Kalau kena no. Terima kasih. Diingatkan kembali kepada peserta umum webinar Bahasa Inggris hari ini untuk tidak lupa mengisi Google Form yang tersedia di chat box sebagai presensi kehadiran. Berikutnya kami memasuki sambutan yang akan diberikan kepada Kepala Sekolah SMA Trimurti, kepada Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Kami persilakan. Okay, thank you, Ms. Dian.
Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I would like to say thank you very much for all the attendants that have been attending our webinar session. This is one of the monthly program of SMA Trimurti with the purpose to enrich the pengalaman belajar dari peserta didik. Jadi tujuannya ini memang memberi wawasan lebih dari peserta didik dan juga memberi layanan pendidikan umum kepada seluruh peserta umum yang tergabung di dalam SMA Trimurti, di dalam webinar SMA Trimurti ini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for EF for their contribution to this event. Saya benar-benar bersyukur dengan kerjasama dengan IF ini, SMA Trimurti bisa memberikan pelayanan bahasa Inggris yang terbaik baik untuk peserta kami maupun masyarakat yang gabung di acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang lain, baik yang datang dari umum, panitia, kemudian juga anak-anakku. Mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah khasanah kita dalam berbahasa Inggris, dan ini menjadi modal kita untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan bermasyarakat yang lebih luas pada umumnya. Itu saja, terima kasih. Selamat mengikuti acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif Andri Setiawan. Berikutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber webinar bahasa Inggris hari ini, yaitu Mr. Ashley Bevan. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Mr. Ashley Bevan. Mr. Ashley Bevan is an academic coordinator of marketing at English First Surabaya. Dimulai dari bulan Februari tahun 2020 up to now. And Mr. Bevan is also the director of the studies di English First Surabaya. Mulai Januari tahun 2018 up to January 2020. He was also the teacher of English First Surabaya from January 2017 up to December 2017. And then Mr. Ashley was an English teacher at English in Actions, Canterbury, United Kingdom, from August 2016 up to November 2016. And he was also the English teacher at Target English International, Bath, United Kingdom, from July 2016 up to August 2016. And he was the student ambassador in University of Gloucestershire in Cheltenham, United Kingdom, from November 2015 up to February 2016. And he was the English teacher too at English First Surabaya from March 2013 up to September 2015. And the last is he was self-employed as a sound engineer in Manchester, United Kingdom from June 2009 up to January 2013. That is the curriculum vitae of our speaker today, Mr. Ashley Bevan. And now, this is what we are waiting for, the main event of the webinar for today, delivered by Mr. Ashley Bevan. Here, Mr. Ashley Bevan is not alone. He will be accompanied by the Center Director of English First, Ms. Prabu, or we can call her Ms. Bubu. So to Mr. Ashley Bevan and Ms. Bubu, time is yours. Okay, thank you, Ma'am Dian. Okay, Mr. Ashley, are you there?
Yes, I am. Can you hear me okay? Yes. Okay, everyone Great. can hear our voice well ya. Oke, Yeah. semuanya bisa dengar ya dengan jelas ya suara kita ya. Yes, Oke, selamat pagi. Good morning everyone. Hope you all here feeling well, feeling happy. Yeah, thank you for Trimurti School for the opportunity. Terima kasih atas kesempatannya dari sekolah dan atas kesempatannya untuk kita bisa memberikan sharing ilmu, sharing ideas, ya, informasi, segala sesuatu yang bisa membantu para siswa dan peserta webinar kali ini. Okay, so Mr. Esri will open with the first one. Mr. Esri, hi. Hi there. Yes, Okay, great. so, Thank you, Miss Boo Boo. Yeah, it's your turn now. Okay, great. So yeah, hello guys. Hope you're having a great morning, great week so far. So yeah, today we're looking at why English is important for your future. So before we start, here's a bit of a rundown of what we're going to look at today. So first we'll do a brief introduction, and we'll look at your future goals. So this will be interactive. We will need some messages in the chat. Then looking how English is important, or how it affects your future goals, and how here at EF we can help you achieve those goals. So first, yes, as Ms. Diane said, my name's Mr. Ashley. I'm an academic coordinator here at EF in Surabaya. I've been here for around 7 years, and yeah, in that time I've taught many ages, starting from 3 years old up until adult, business courses, conversation courses, yeah, all around Surabaya and the regional area. Miss Babu, how about you? Okay, thank you. Oke, hari ini kita Mr. Esli nggak sendirian, saya akan menemani Mr. Esli untuk membantu menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi siapa tahu nanti para siswa di sini, teman-teman, adik-adik, atau para orang tua atau peserta webinar kali ini masih bingung nih apa yang disampaikan dengan Mr. Ashley, karena nanti everything will be in English by Mr. Ashley. So I will help to translate in bahasa, membantu menjelaskan dalam bahasa Indonesia supaya mungkin lebih mudah dipahami ya, gitu. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga, kemudian nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang bisa ditulis jawabannya di chat box, seperti yang tadi disampaikan Mr. Ashley di depan pada saat ada polling, nanti tinggal dijawab, nanti akan ada kesempatannya teman-teman, para peserta bisa mengisi jawabannya di chat box. Okay, Mr. Ashley, so let's start maybe for the first one. Great, thank you, Miss Boo-Boo. So yeah. First, guys, we need some information from you. So I know we've got students, we maybe have parents with us as well today. So first, there's a question, and I want you to answer in the chat box, okay? So what are your plans after you graduate from high school? You've got 4 options. A, university here in Indonesia. B, university abroad. C, beginning work. Or D, maybe something else, a different option. Miss Boo-Boo. Oke, so sebelum kita mulai ya untuk ke materi utamanya nih, kita pengen tahu nih untuk teman-teman yang ada di sini, kira-kira untuk yang khususnya untuk siswa-siswi SMA Trimurti ya, apa sih rencana kalian pada saat kalian lulus dari sekolah atau lulus dari SMA? Lulus dari sekolah Trimurti sekarang. Jadi apa planning kalian, apa yang akan kalian rencanakan? Ada 4 pilihan jawaban, ya, ada A, B, C, and D. Yang A itu rencananya mau ke universitas yang ada di Indonesia, baik itu negeri maupun yang swasta. Atau B, pengen kuliah ke luar negeri, bisa dipilih. C, mungkin saya pengen langsung kerja nih, Miss, gitu. Atau mungkin kalian punya alasan yang lain, bisa dipilih yang D. Ya, jadi silakan mungkin teman-teman atau para peserta, khususnya siswa-siswi sekolah Trimurti atau mungkin yang di luar sekolah Trimurti bisa menuliskan jawabannya di chat box A, B, C, or D. Jadi apa sih rencananya kalian kalau misalnya kalian sudah lulus dari sekolah SMA ini gitu? Sudah ada yang mengisikah kira-kira? Okay, let's check. Wow. Can you see that, Mr. Ashley? I can, yes, indeed. Miss Dian, banyak sekali nih ya, anak-anak ini.
Mostly Antusiasnya they're luar biasa choosing ini. A and B ya. Ya. So yeah. Yeah, looks Wow. like a lot of A's and B's. I can see a few other C's, D's, but a lot of A's actually. And yeah, great. Okay. Yeah. Okay, thank you. That's enough. I Thank you, think guys. the All right. mostly answer. So we got 2 mostly answers. Yeah, Mr. Ashley, A and B. Yeah. Looks like yeah, A and B. Although we do have a few C's and D's as well. So fantastic. All right, guys. Yep. Thank you very much. Thank you. So now we've got one more question for you. Satu lagi pertanyaan ya. Ini ada hubungan dengan pertanyaan yang pertama ya, Mr. So the second question has a bit relationship with the first one ya. Okay, Mr. Ashley. That's right. So yeah. So second question, following on from the first question, do you think English is important for your future goals or for you to achieve your future goals? A, yes. B, no. C, unsure. Miss Bubu. Oke, jadi pertanyaan yang kedua atau yang terakhir ini, untuk polling yang terakhir ini adalah, menurut kalian, apakah bahasa Inggris itu penting nggak untuk masa depan? Masa depan kalian pastinya ya. Jadi ada 3 pilihan saja, A, B, or C. Ya, kalau yang A, bahasa Inggris itu penting banget. Jadi saya butuh, yes, very important for sure. B, no, menurutku sih nggak penting sih, gitu, biasa aja gitu, ya. Atau C, masih nggak yakin, Miss, karena aku planningnya nanti mungkin punya planning lain nggak berhubungan dengan bahasa Inggris, bisa jadi. Ya, jadi silahkan dipilih dari ketiga jawaban ini. Kembali lagi, sudah mulai mengisi ini jawaban. Sudah mulai mengisi ketika Mr. Ashley tadi belum selesai ya, Miss Bubu. Iya. Langsung banyak sekali. Langsung. What's the next question? Okay. A, B. Mostly A, yeah? So almost 100%. Yeah, looking from the chat, looks like we've got about 99% A, 99% and then a few C's, and maybe a couple of B's. All right, guys, thank you very much. So it looks like you all feel like English is important for your future and how it will impact your career going forward. So let's look at those a sec. So first off, we asked about what you'd like to do after you graduate. Let's see why English is important if you're studying here in Indonesia. So many school and university materials may be in English. Now, of course, for courses here, there are many course books in Bahasa as well, and maybe your lectures may be in Bahasa. But often with courses, especially language courses, maybe subjects which have global, well-known books, materials may be in English, so it's really important you're able to understand those. Also, for some universities may require a TOEFL score to join or graduate from that course, that university. So doing well on the TOEFL test, of course, you have to have a good level of English. And then, of course, yes, certain courses, you may need to display your English ability before you can enroll onto that course. Oke, jadi tadi setelah kita melihat polling yang pertama, itu kan rencananya kebanyakan teman-teman juga menjawab melanjutkan studi di Indonesia, university yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan studi di Indonesia, hubungannya bahasa Inggris dengan masa depan itu apa sih? Nah, kalau ingin melanjutkan studi di Indonesia, itu hampir semua sekolah dan university materinya itu dalam bahasa Inggris. Jadi mau mengambil jurusan apapun, mostly itu pasti textbooks-nya itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, for sure, itu pasti penting ya, kita butuh ya. Paling tidak kita ngerti ini apa yang dituliskan dalam buku tersebut. Oke, berikutnya adalah TOEFL scores, pasti ya. TOEFL score sekarang sudah mulai jadi hal yang sangat wajib atau hal yang mungkin biasa dijadikan persyaratan, baik itu kita mau masuk ke university, ataupun kita mau lulus, atau kita mau sidang skripsi, itu dibutuhkan. Oke, jadi dan syaratnya adalah salah satunya TOEFL scores harus minimal sekian 550 atau 500, biasanya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah pastinya beberapa bidang yang lain juga pasti membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris yang memadai untuk bisa membantu kalian untuk bisa berkomunikasi baik itu secara aktif maupun pasif, begitu.
Okay, Mr. Ashley, next one, please. Okay, thank you, Ms. Bubble. So next, let's look at studying abroad. So some of you mentioned you would be interested in studying in another country. Now, to study abroad, often you will need certain IELTS requirements. So IELTS, if you don't know already, is a type of exam that you need to get a certain score if you want to study in certain countries or certain universities. So if we look at Singapore, Australia, UK, USA, etc., you'll need to demonstrate your English ability with a certain band of IELTS, but we'll look at this a little bit later. Oke. Tadi juga ada ya sekitar 50% lah yang memilih mau melanjutkan sekolah ke luar negeri. Betul ya, Mem Dian ya? Oke, nah kalau pastinya sudah dipastikan kalau teman-teman ingin melanjutkan belajar bahasa Inggris ke luar negeri atau kuliah di luar negeri ataupun bekerja atau magang atau apapun itu ke luar negeri, bahasa Inggris pasti wajib hukumnya gitu. Dan minimalnya itu biasanya mereka menggunakan standar IELTS kalau secara internasional ya. Karena kita tahu bahwa sekarang hampir mostly semua negara yang mempunyai top 50 or top 100 best of university yang ada di dunia itu mereka punya standar IELTS yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke sana. Oleh karena itu, English, IELTS pasti hubungannya dengan bahasa Inggris ya, gitu. Jadi kita harus prepare itu juga dari sekarang seperti itu. Okay, Mr. Ashley. Okay, thank you. And if we look at beginning work as well, so whether it's beginning work straight after you graduate or graduate high school, or if you're looking at work after you graduate from university. So having good English can be really important for when you're beginning work. The ability to understand reports which are in English and send emails to international clients, perhaps, ordering stock, selling, looking at contracts, perhaps. Liaising with international clients. Often if you're looking to import or export away from Indonesia, you may need good English to ensure that the details are clear. And also, understanding global changes. So being able to understand reports or go to websites which discuss the industry you're working in so that you can adapt and do the best thing possible for your business based on global trends. Oke. Untuk yang tadi sudah sempat memilih punya rencana langsung bekerja, ini juga pada dasarnya kalau bekerja langsung justru lebih banyak butuh prakteknya ya, dan lebih banyak ability yang lebih bisa memahami secara praktikal. Seperti misalnya harus memahami report atau send email. Seperti yang kita ketahui sekarang teknologi makin canggih dan semuanya berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin langsung bekerja dan bekerja di perusahaan apapun itu, pasti bahasa Inggris menjadi hal yang paling penting untuk bisa berkomunikasi dengan clients, dengan rekan kerja, seperti itu. Mengirimkan permohonan surat, bahkan untuk membuat surat lamaran kerja pun terkadang akan jauh lebih dipertimbangkan kalau bisa dalam berbahasa Inggris. So, kemudian dealing dengan international company, international clients pastinya. Kemudian bisa memahami perubahan global yang ada di industri apapun itu. Jadi bahasa Inggris sangat membantu kita untuk bisa memahami. Karena kita tahu bahasa Inggris sekali lagi adalah bahasa internasional ya, seperti itu. Okay, Mr. Elsie, maybe this is the last one, ya, for the English teacher. Yeah. And I guess looking away from these three options, or they are still connected, I guess. Looking at everyday life, so having good English. Often, some universities or companies may interview you in English. Of course, many companies will also use Bahasa if you're here in Indonesia. But depending on where you're looking at and having options to local companies or international companies, and good English skills and being able to understand English is really beneficial. Also, adding on your CV that you have a certain level of English can really help you stand out from other applicants. If an employer can see that, oh, I have another asset, I have someone that can communicate with international people, that's going to make you stand out when it comes to CVs and applications.
And also when traveling abroad, English is the global language. So if you want to travel out for fun or for work, being able to understand, express yourself in English can really help enhance and improve your traveling experience. Yeah, that's so really true. Since we maybe I don't know, maybe soon, when this pandemic ends, the travel will be very one of the most choice, the first choice to do after this. Jadi everyday life pastinya bahasa Inggris akan sangat bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apapun itu, mulai dari misalnya kita daily routine, dari activity, dari conversation. Kemudian kalau kita melihat di kampus, di university atau perusahaan, mereka kebanyakan pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi mempunyai kemampuan bahasa Inggris itu bisa jadi nilai plus untuk kita semua. Jadi baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun kalau misalnya kalian bisa punya standar nih, saya pernah ikut tes bahasa Inggris dimanapun itu atau les bahasa Inggris dimanapun itu bisa jadi nilai plus pada saat kalian membuat kurikulum vitae atau CV untuk apply ke company atau ke perusahaan seperti itu. Kemudian pastinya kalau misalnya teman-teman ada yang menjawab, saya pengen keliling dunia nih, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya harus bisa aktif berbahasa Inggris ya, Mr. Ashley ya. So if you want to travel abroad, so English is very important. You have to speak English fluently. At least you know the basic communication. Mr. Ashley. Being able to, because if you have a difficulty, speaking the language in the country you're in, then having English there to find a way of bridging perhaps some communications can be really useful. Betul. Mungkin kalau yang sudah pernah ke luar negeri, para teman-teman di peserta ini ada yang pernah ke luar negeri kan pasti pernah merasakan dan mengalaminya ya. Di sana kan kalau kita pergi ke negara manapun pasti suka nggak suka mau nggak mau we have to speak English ya. Karena Inggris rata-rata mostly is international language yang mostly orang ngerti ya dibandingkan bahasa yang lain seperti itu. Okay, Mr. Ashley. Okay, so we've spoken about why English is important for your futures, and you've already identified you think English is important. So let's look briefly at how we can, or how anyone can see the level of your English. So we have something called CEFR levels, 6 of them, between A1 and C2. Now these are international standard levels to decide and demonstrate how good your English is. So this is something we work with at EF, but it's also an international standard way of seeing how good your English is. Kalau bisa dilihat di sini mungkin bingung. Kalau mungkin yang sudah pernah kursus, punya pengalaman kursus bahasa Inggris, baik itu di EF maupun di tempat kursus lainnya, manapun itu, atau mungkin kayak Mem Dian, Pak Iwan, guru bahasa Inggris teman-teman yang sudah paham nih, dalam bahasa Inggris itu ada, secara internasional itu ada standar pelevelannya. Jadi kalau kita ingin tahu kemampuan atau kemampuan bahasa Inggris kita itu sejauh mana, ada di level mana nih secara internasional, secara standar nih, itu menggunakan 6 pelevelan yang ada di sini. Jadi mulai dari A1 sampai dengan C2. Dan ini standarnya sudah standar internasional yang diakui secara internasional. Jadi kita menyebutnya sebagai CEFR atau Common European Framework of English ya. Jadi reference ya. Jadi ini ada referensi pelevelan untuk standar kemampuan bahasa Inggris internasional. Okay, Mr. Ashley. Okay, and looking at those levels a little bit more in detail, we're not going to go through all of this. It's a lot of information now, but this is what students or people with this level of English can do and can understand. Now, if we look, maybe starting at B1 here, intermediate. So if a student's English is good enough for B1, they can understand the main points on everyday topics, where if they're working or at school. They can understand general details or general and specific details if they listen to someone speak clearly, not too quickly. And they can also understand factual text, so they're able to read and understand the information in there on subjects that they're interested in.
Oke, ini lebih penjelasan lebih detail untuk masing-masing levelnya, ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini hubungannya bahasa Inggris dengan level ini apa, Miss? Ya pasti ada hubungannya. Karena dari sini kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau saya bisa memahami topik yang diajarkan di sekolah, misalnya materi sekolah, itu karena kalau kita melihat kan SMA Trimurti ini kan siswa-siswanya itu kurang lebih kemampuannya bisa jadi di antara B1 sampai dengan situ. Makanya kenapa di highlight merah di situ. Kenapa ya? Karena kita yakin anak-anak usia high school itu mereka sudah bisa memahami paling basic itu adalah topik atau poin-poin yang ada di kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun work atau traveling. Kemudian bisa berbicara sedikit atau kurang lebih cukup jelas dalam berbicara bahasa Inggris di topik-topik tertentu seperti itu. Kemudian bisa memahami ide, kemudian kadang-kadang bahkan kalau sekarang lagi musimnya YouTube, broadcast, podcaster, ya kan, anak-anak ini teman-teman pasti sudah lancar aja kan komunikasinya. Kadang-kadang bahkan bisa mix up dengan bahasa Inggris gitu. Jadi ya dengan kita tahu nih, oh berarti kira-kira teman-teman ini, oh aku bisanya di mana nih? Aku kira-kira di level mana ya? Bisa dilihat dari sini. Nah kalau yang paling basic A1 dan A2 itu paling basic biasanya hanya memahami beberapa sedikit kata, vocabulary seperti itu. Kemudian tidak begitu aktif, jadi cuma bisa biasanya sih basic dia cuma ngerti yes no question seperti itu. Yeah, Mr. Esri, yeah. So for the beginner one, A1, A2, they're mostly like they have a really basic information about English, and then their vocabulary also not really many that they have, right? Yeah, so A1 would be very beginner, like you say, yes, no questions. A2, you're able to have conversations, you can think about certain topics. Yeah. But really, if we're looking at having English as an asset, I would say you'd want to be at least B1 and ideally at least B2. So B2 is really the standard where you're able to study English abroad, for example. I see. So B2 is actually a good level. Beyond that, we have C1, C2. So if you're C1 level, I mean, that's obviously very high. It means you can give lengthy speeches, you can understand things more in depth. C1 is a level that you're able to even teach the language to an extent. Oh, I see. So like the English teacher, mostly they're in C1 level to C2. C1 or above, yeah. Yeah, C1 or above, okay. Yeah, so and if you got C2, I mean, that would be basically native level. You could be, a politician. You could be, express yourself very fluently in English. But C2 is a very high level. B2 really is the level you want to get to as a minimum if you're interested in English academically or using English to help you with your studies and work. Okay, so the minimum for planning to study abroad, it's about B1 or B2, yeah, Mr. Ashley, yeah? Yeah, so to study abroad, B2 we're looking at. So the requirements for each university, they vary. But generally, in my research, most of them look for a minimum of band 6. Now here you can see the IELTS, it says IELTS 5.5, 6.5. So if you need to be in that range to study abroad or have good English, then we're looking at B2 level. Okay. Jadi kalau bisa dilihat di sini chartnya, ini kan kita punya standar untuk scoring kemampuan bahasa Inggrisnya itu lebih ke IELTS, because it's more international and it's more detailed ya, Mr. Ashley. It's not just a score, but it's real your skill ability of English. Jadi kalau bisa dilihat di sini, teman-teman, minimal kalau teman-teman menganggap bahwa oke, I'm ready to study abroad. Oke, aku punya planning untuk belajar ke luar negeri. Oke, aku harus mempersiapkan untuk bisa masuk university favorit. Nah, itu minimal levelnya harus di antara B1 sampai dengan C1. Gitu. B1 biasanya rata-rata untuk intermediate di mana teman-teman bisa punya kemampuan atau biasanya memiliki kemampuan untuk mengerti bahasa Inggris atau bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik, paling tidak seperti itu. Nah, di sini juga ada pelevelan, ada nilai skornya juga untuk IELTS-nya. Kalau B1 biasanya rata-rata untuk skor, kalau anak-anak yang punya kemampuan bahasa Inggris di B1 itu skor IELTS-nya itu di antara 4 sampai dengan 5.
Seperti itu. Kalau di TOEFL itu kan skornya kan ratusan ya. Kalau di IELTS kita, so I'm explaining about the difference between TOEFL score and IELTS score as Mr. Ashley. So yeah, if talking IELTS, so yeah, every CFR level here, they have like score from 4 until 5 for the P1, and then 5.5 until 6.5 for B2, right? So it's different with TOEFL, yeah? Yes. Yeah. I'd also say as well, not only studying abroad, but so the reason they have this standard for studying abroad is so that they know students can understand the information presented to them academically. Now, if we adapt that or use that at studying in Indonesia too, of course, if you're using academic texts, the language in there is going to be, quite formal. So having a B2 level is really going to help you absorb and understand the information in textbooks that are in English, even when you're in Indonesia. Oke. Ya, betul banget. Jadi kalau misalnya kalian udah ada di level B1 untuk kemampuan bahasa Inggrisnya itu kalian bisa sangat dengan mudah memahami apa yang disampaikan dalam textbook dan bisa berkomunikasi bahasa Inggris secara formal. Seperti itu. Kalau B2 sampai C1 itu kan lebih planningnya lebih ke B2 untuk studi ke luar negeri, C1 untuk lebih kalian fokus ke pekerjaan atau rencana atau goal yang lebih English academically. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat nih, kira-kira kalau saya kira-kira kemampuan bahasa Inggris kita masih mungkin, saya masih belum bisa begitu memahami nih. Okay, you have to really plan what you have to do now. Jadi apa yang kalian harus lakukan supaya nanti kalian bisa mengejar kemampuan bahasa Inggris kalian untuk mencapai tujuan kalian nanti di masa depan. Seperti itu. Okay, Mr. Ashley. Okay, thank you, Ms. Boo-Boo. So, looking at that, the English ability you need, then I guess we'll look at us briefly. So this is how we can help at EF. Now, at EF, we have 4 core courses. Now, here, Trimoti is a senior high school. Is that right, Ms. Boo-Boo? Yep, senior high school. Yes. Yeah, it's for another ages. It's about for another program then. Okay. So yeah, although we have programs starting from 3 years old, I guess most people here be more interested in our program for older teenagers. So Front Runner. So let's look at Front Runner a little bit. So we've spoken about CEFR levels, why they're important, what they mean you can do in English. And this is how we get students to that level. So we can see we have our CEFR levels between A1 and C1. And our books and our courses a way of gradually increasing your English ability. So let's say, for example, if you're a B1 level, things you can do, you can hold a simple conversation, you can communicate everyday tasks. Then getting to B2, that's where you're able to give a presentation in English. And of course, in presentations, I've heard from students, sometimes even in Indonesian universities, yes, Ms. Boo-Boo, students are asked to give presentations in English, which can be pretty scary if you have not practiced it, or your English is, you're not so confident with your English ability. So these things still apply whether you're planning to study here in Indonesia or abroad. Mau belajar melanjutkan sekolah di Indonesia maupun di luar negeri, sama-sama harus benar-benar siap dengan kemampuan dan apa yang nanti akan kalian ingin tunjukkan kepada berhubungan dengan masa depan kalian. Jadi walaupun nanti saya rencananya cuma mau sekolah di Indonesia aja, lanjut di university yang ada di Indonesia, tetap sama aja bahasa Inggris tetap penting. Karena kenapa? Sekarang hampir semua universitas itu butuh standar TOEFL biasanya. Jadi bisa jadi pas mau masuk harus dites dulu untuk tahu standar kemampuan bahasa Inggris kalian, karena ya kita tahu kembali lagi materi yang disampaikan bukunya, textbooknya rata-rata berbahasa Inggris, dan minimal untuk bisa masuk di university mungkin biasanya yang favorit yang bagus di Indonesia itu pun kalian harus punya standar kemampuan bahasa Inggris yang cukup dalam artian ya kalian bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi nggak cuma mengerti, tapi kalian juga bisa memahami. Kalian bisa berkomunikasi, gitu. Kalian bisa juga melakukan a simple conversation, that's the minimum one. Jadi nggak cuma kalian yes, no, but you can also speak more.
ya Mr. Ashley ya. Even though you're planning to have to go to Indonesia University, right? So not only study abroad. So this is the standard. No, not at all. Standard. Seperti Yeah, itu. not at all. Like I said, yeah, I've had plenty of students speaking to me about presentations they have to give here in Indonesia in English, and they get very nervous about it if they haven't practiced, or maybe they're not confident in their English ability. So yeah, being able to present clearly and confidently, even in universities here in Indonesia, is a real asset and will help you with your progression at university. Yep, so true. Okay, so I think that for the presentation, do we have the next slide for after this? Sure. Okay, we have a video after this. So karena ini semua kita lagi online nih, jadi let's see how online can really also effective as offline activity ya. Jadi nggak cuma karena situasinya seperti ini, jadi pastinya pilihan belajar untuk saat ini adalah online. Okay, let's check the online premium class from EF. Sure thing. Okay, Ms. Bubu. Yeah, so before we start, so this is a video showing how we have adapted to being online now. And yeah, we can see that online is still as effective as being offline. So here is a video showing how we do it here at EF. We have our own materials, our own program, which others don't have, to help students still interact, especially speaking together, which can be something difficult on Zoom sometimes, right, Ms. Bubu? Yep. Yeah. Okay. Okay, let's play. I think the audio will work. Let me know if the audio is not playing, please. Yep. Last week I sent you some homework for going to. Who did the homework? Akmal already did it, yeah? You can open to page 7. Oh, Akmal, you have your book. Very nice. So if you don't have the book, it's okay. You can just write this on your paper. Okay, so which hobby were they talking about? Okay, so is this the answer that you guys got? Yes. Okay, awesome. Good job, everyone. Okay, you all did. Great job. Oke, thank you. Itu tadi online premium class kita yang mungkin nanti bisa jadi salah satu solusi untuk para siswa-siswi atau peserta seminar kali ini untuk pengen tahu nih, pengen start dari sekarang untuk mulai mengejar planning saya. Kalau saya pengen planning sekolah pilih dimanapun saya berada, nanti saya pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, itu tadi sekilas cuplikan kelas online kita. Jadi tetap sama-sama interaktif, tetap komunikatif, ya, tetap kemudian tetap bisa fun seperti itu sama seperti kelas offline-nya. Oke, Mem Dian, I think what's next ya after this ya? Ya, ini materinya sudah selesai yang disampaikan sama Mr. Ashley ini. Kita masuk ke untuk pemutaran video profil IF. Setelah ini ya, Miss. Ya, boleh ya, boleh Mem Dian. Kita masuk ke pemutaran video profil IF. Thanks, Ms. Bubu. Do you have the profile video? Video. Hold on, because I haven't downloaded it yet. Wait, let me find. Give me 5 minutes. Oke, Miss Bubu, pemutaran videonya dari host SMA Trimurti. Oh ya, dari host ya. Oke, so Mr. Esti, okay, there we go. EF expanding into China, Indonesia, and Russia with local English schools. EF grew significantly in Brazil as well. EF also started EF Academy International Boarding Schools and became affiliated with Halt International Business School, the world's largest graduate business school. Today, with 500 schools and offices, a presence in 107 countries, and 40,000 staff and teachers, EF is the world's largest private education company focused on language, academics, and cultural experience. Millions of students, teachers, travelers, companies, and governments have studied or traveled with EF. Recognizing a shared mission in promoting international friendship, EF has a long-term relationship with the Olympics, serving as the official language training supplier for several games.
In an interview, Bertel said, "The torch is a symbol of the Olympic Games, and as I really believe in what they stand for, I'm really proud to carry it." Bertel also has extended EF's reach with the HALT Prize, the world's largest student competition to solve the world's toughest challenges. Impressed by the enthusiasm of young entrepreneurs to do good, the HALT family sponsors $1 million of startup capital for a social enterprise proposed by the winning team. Partnered with the Clinton Global Initiative, the HALT Prize is awarded by former President Bill Clinton each year. $50 years ago, Bertel funded EF with the equivalent of $750. That original investment is still at work today. No outside capital has ever been injected into the company. EF remains privately held by Bertel and his family. While Bertel is semi-retired, his 3 oldest sons, Philip, Alex, and Eddie, are now leading EF into the future. EF's culture, embodied by Bertel and nurtured by his sons, is fast-paced, flexible, and fun. EF is a family of entrepreneurs committed to opening the world through education. Mhm. Yeah. Thank you. So that's the profile of our schools, ya. So, Okay, thank you, Mem Dian. anytime. Itu tadi kita sudah melihat pemutaran video profil IF. Mungkin bagi peserta umum yang berminat untuk belajar di IF, silakan menghubungi Miss Bubu sendiri ya. Kemudian berikutnya ini adalah sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta umum webinar hari ini atau peserta didik SMA Trimurti yang ingin bertanya langsung tentang materi yang sudah disampaikan oleh Mr. Ashley tadi, you may type your questions in the chat box below, and Miss Bubu and I will help to read the questions from you. Okay, please, anyone who wants to ask questions, please type. Silakan yang ingin bertanya bisa mengetik atau menuliskan di chat box. Nanti Miss Prabu dan juga saya akan membantu untuk membacakan pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Udah pada paham nih semuanya kayaknya, Mem Dian. Iya, sepertinya sudah pada paham ini. Atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung tanpa mengetik di chat box ini. Bisa menggunakan icon atau reactions yang di bawah itu by clicking. Oh, there is one question in the chat box, Okay. Miss Oh, ada. Mem Dian. Yeah, where does English come from? Oke, ini dari salah satu peserta didik kami ya. Iya, dari siswa nih. Oke, dari Dari siswa. Ezra ya, dari adik Ezra ya. Yes. Okay. Where does English come from? Okay. Okay, Miss. Sure. Well, the history of English, I would have to tell. I'd have to study the origins originally of English. Of course, English is the predominant language of the UK and the US. But for the actual history of English itself, where it came from, I'm afraid I don't know. I'd have to check that. That would be a history-style question, I'm afraid, for me. But I can tell you it's the predominant language in many countries. We have it in UK, Ireland, South Africa, Australia, America, Canada, Singapore as well. So it's the main language in many different countries nowadays. But its origins, yeah, I'd have to do some research on that. So if you're talking about English, so maybe English originally from UK and Mr. Ashley, yeah. That now English is as an international language or mother language for some of the countries in the world, right? Like we said before, ya. Jadi
Jadi kalau bisa misalnya mau tanya histori sejarahnya bahasa Inggris ini dari mana, ya ini karena bahasa ibu ya, jadi kita harus belajar sejarah dulu nih. Kita harus cek dari source yang benar nih, ya Ezra ya. Tapi yang pasti Inggris itu basically itu originalnya dari UK, ya, di mana sekarang saat ini hampir banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka atau bahasa utama mereka, bahasa sehari-hari mereka. Jadi nggak cuma UK atau Amerika, tapi ada juga dari Australia, ada New Zealand, kemudian bahkan Singapura sekarang pun juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau bahasa ibu mereka. Begitu ya Ezra ya, cukup menjawab ya. Oke, thank you Ezra. We go to the next questions. Ini ada yang bertanya dari Imelda Martina ya. Iya, dengan Ibu Imelda kayaknya ini ya. Bagaimana? Betul, sepertinya ya. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang tepat, benar, dan cepat? How to learn English fluently, correctly, and fast. Okay. Oh, maybe Mr. Ashley? Mr. Ashley? Sure. So, yeah, the quickest way to learn languages is to really... sorry, one sec. Yeah, the quickest way to understand languages is to really be part of them. So to put yourself in situations where you have to adapt and have to learn. So, for example, if you really want to learn English the quickest way, you could jump in the deep end, go to an English-speaking country, just adapt and not be able to use your Bahasa. Now, how we try to approach that, of course, all our lessons are in full English. We don't use Bahasa in our classrooms. So that your skills and abilities increase overall. So your listening skills have to improve so you can understand tasks. Your speaking skills, you're asked to speak to students a lot. So it's the same as with, if you want to get better at a sport, how do you get better? Well, you have to practice, right? So practicing, if you want to get better at basketball, if you practice every day, 7 days a week, you're going to improve more quickly. But if you only, play basketball once every few months, of course, your ability won't be as good. So it's the same with learning a language. Now, another way of maybe intaking vocabulary or finding it more interesting, you find a topic that you're interested in. For example, let's say you're interested in playing guitar. If you can find some media, YouTube channel that speaks about the topic you're interested in, then you're more likely to absorb that language because you're already invested in it. So to answer your question in a basic way, I would say find a topic you're interested in and absorb the language in English. 2, put yourself in situations where you have to use English, where you force yourself to use it. Otherwise, if you revert back to Bahasa all the time, then you're not pushing yourself. So, practice and finding something that connects to something you're interested in. Yep. Itu tadi yang paling mudah adalah mencari topik atau hal-hal yang mungkin kita suka dulu gitu, berhubungan dengan hobi biasanya. Kalau kita suka nonton film misalnya, ya sudah kita berusaha menonton filmnya, ya kita berikutnya adalah kita harus melibatkan kita untuk dalam situasi yang dimana kita harus bisa memahami dan berbicara dalam bahasa Inggris gitu loh. Jadi kalau nonton film ya berarti subtitlenya jangan pakai bahasa Indonesia mungkin ya Mem Dian ya. So mungkin ya harus bahasa Inggris gitu. Jadi kalau Ibu Imelda bertanya bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang tepat, cepat dan cepat dan benar, yaitu tadi yang pertama kalau cepat kita berbicara cepat ya Mr. Esti bisa menyarankan terjun atau masuklah atau involve masuklah kita harus masukkan diri kita ke dalam situasi di mana kita harus mau atau like it or not mau nggak mau berbicara bahasa Inggris. Seperti kita pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri seperti itu, atau kita mungkin di dalam rumah membuat peraturan sendiri nih. We have to speak English maybe every Tuesday, Thursday, for example, or nggak bisa cuman sekali sehari aja selesai, enggak. Kalau ingin cepat bisa lancar ya harus konsisten seperti itu. Seperti yang Mr. Esti bilang, nggak bisa, kita butuh konsistensi, kita butuh practice more ya. Jadi ya itu yang harus kita lakukan seperti itu, Mem Dian.
Okay, next question. Ini banyak sekali ya pertanyaan. Iya, yang ada di betul. chat, ya. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ini. Ini dari Indra, Bapak ya ini ya, Bapak Indra Sariman dari Aceh. Waduh, right? halo Bapak. Halo Bapak Indra from Aceh. Pertanyaannya nih, what do you recommend taking to get CELTA or TESOL online? There are a bunch of institutions offering these programs, but I'm not sure which one to take. Okay, interesting. So, CELTA and TESOL is you would take if you want to become an English teacher, right? So, CELTA, personally, I have CELTA. I took that in England back in 2013. Now, I believe, I'd have to check now, of course, with things being online, how classroom experience, how they manage that in a CELTA or TESOL environment is interesting. I don't actually know that because normally for a CELTA, it requires you to teach in person in class. There are a certain number of hours you need to teach, and you are observed and graded on that. Now, CELTA and TESOL, they essentially have the same meaning. So they have, I mean, I took a CELTA because it seemed like, you know, where I was at the time, it was a good option to take. It was, you know, convenient for me for my location. But for the online part of TESOL, because this is all about teacher training to become a teacher of English as a foreign language, I would recommend seeing how they look at the teaching portion of that course now that we're teaching online. So it's a bit tricky for me to say for that because of, you know, the situation we're in right now. But generally speaking, as someone that's worked in management here, TESOL, CELTA, they have a similar, you know, standard. It means they've reached a standard as long as they have taught in person in class. But yeah, again, I'm not sure how that is working right now with our online teaching situation. Okay, so Pak Indra mungkin bisa menjawab ya. Jadi sama-sama bagus ya Pak ya. Jadi tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi karena memang situasinya sekarang online, kalau misalnya saya bilang sih belum ada gambaran kalau online ini nantinya untuk CELTA maupun TESOL itu bakal seperti apa, masih belum ada gambaran seperti itu. Kemudian next question related to the same from Pak Indra, Ashley, it's about there is a bunch of institution offering these programs, but I'm not sure which one to take. So, do you have any recommendation, Mr. Ashley? Maybe for CELTA and TESOL? Yes. Which institution do you think that? It's a bit tricky for me to say. I took mine at the University of Gloucestershire, which is obviously very far away from where we are right now. Yeah, it's difficult for me to say right now because I don't know how they are doing teacher training online. So, yeah, I can't really yeah, the situation right now for teaching English to teaching teachers to be able to teach English may have changed somewhat with the pandemic. So, yeah, I mean, I took one in England, but I guess, yeah, I'm not too sure about that one, I'm afraid. Oke, Indian. Ya, oke. Sudah menjawab nih. Berapa pertanyaan lagi? Oh, waktunya tinggal 5 menit. Mungkin cukup untuk 2 pertanyaan ya, Miss Prabu. Oh, boleh. 2 pertanyaan cukup. Dari Prabu bisa memilih beberapa pertanyaan dari chat box. Oke, so saya pilih pertanyaan dari mungkin saya pilih 2 ya, berarti ya. Ini ada satu pertanyaan spesial sepertinya ini, Miss Prabu. Ada dari Bu Yunita Sintania. Iya, betul. Saya juga sempat lihat nih, Ibu Yunita, tentang what do you think if English, if we study English is enough, if we just learn it by online, or is that effective, or do we still need to practice English face to face, with the teacher to discuss everything
to get the interactions. Which one is more effective? Which one's more effective? Okay. Well, with moving online, what we've done here at EF is try to replicate that classroom experience, but in an online platform. So when you're offline, what some of the major bonuses of being offline before was, being able for students to speak to each other, right? Now, when we're in Zoom here, you can't necessarily move the videos around, at least not in the version that I have. Maybe if there's a special professional version, I don't know. But what we can do in our platform, we can actually move students around. So we move videos around, and then as we're in control of their audio, their video, we can replicate that conversational ability. So one way we also help with that transformation is that we have reduced the number of students in our class. So it's more of a premium feature. So whether it's offline or online, I mean, they both have their pros and cons, right? Online, great thing is that, you don't have to travel anywhere. And the thing is, with the online experience, we can replicate that conversational ability. So offline, they may see each other and be able to see their body language a bit more. But actually, we can replicate that conversational experience in our online platform. So yeah, in a way, it's the same as offline. So it depends on how much the student puts into it. Of course, our students, we encourage them to be as active and speak as much as possible. And yeah, that's the sort of situation we're in now, right? So our platform allows a replication of the offline experience as we are able to modify more things in EF's platform. Okay. Miss Prabu, ingin menambahkan? Okay. So I think Miss Bubu may. Oh, are you there, Miss Bubu? Yeah, I'm here. It suddenly happened. I don't know what, something wrong with my connection. Sorry. Oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan Mr. Ashley, kalau online dan offline itu sama efektifnya. Kalau di pembelajaran untuk saat ini ya, itu adalah pilihan yang sudah paling efektif untuk situasi saat ini. Tapi kalau di EF, itu kita punya platform sendiri yang mungkin sudah sampai Mr. Ashley, di mana kita menggunakan online platform yang kita create hanya khusus untuk EF student atau EF class dengan maximum students itu sampai dengan hanya 8 sampai dengan 10 siswa dalam satu kelas online. Dan di sana pun guru kita, metode pembelajaran kita itu tidak membedakan, tidak ada bedanya antara online maupun offline. Jadi sama-sama interaktif, sama-sama efektif, sama-sama komunikatif. Jadi kita selalu berusaha untuk mengencourage siswa, mengajak siswa untuk juga aktif berinteraksi dalam kelas online. Seperti itu. Jadi tidak ada bedanya dan sama-sama efektif. Karena tidak membedakan dan EF punya platform sendiri sehingga itu juga sama efektifnya. Seperti itu. Ya, baik. Oke. Mungkin terakhir ini sebelumnya saya mau menyapa, ini ada alumni ya, from SMA Trimurti, Matthew. Hai Matthew. Nah, Matthew ini kebetulan dia juga mengambil bahasa Inggris nih ya, masuk dalam sastra Inggris UNER. Nah, Hi Matthew, wow. So we have another Matthew di sini plan to study abroad sebenarnya ya, Matthew. Do you have questions, Matthew? I think no, ma'am. That's all. No. It's clear. Okay. Oke, ini masih bisa satu lagi? Boleh, satu lagi ini tiba-tiba chatbox saya blank. Mungkin bisa dipilih oleh Mem Dian, mungkin nggak apa-apa karena chatbox saya tiba-tiba blank di sini. Dari salah satu peserta kita ini, peserta kita yang menanyakan yang mana sih yang lebih penting? Sepertinya ini ada nih untuk diambil. Which test is more important to take? The TOEFL test first or IELTS? I see. Does each of them have their own advantage? Okay. So the easy answer to that is to
start thinking about universities and places you want to apply to. There is still, so for like TOEFL PPT, I know that, for example, last year I had a student who was a policeman who needed to improve his PPT score as part of his job. Now, for studying abroad, I think the best thing to do is start looking at institutions, or even if you're not sure which place to go, start looking at those universities or have an idea to see what their entry requirements are. So, for example, I looked at IELTS. I saw, like in the UK, I think you need to have a minimum of 6 to get a visa, 6.0 or 6.5 perhaps. So I would recommend doing a bit of research yourself, thinking about what you want to do in the future and what requirements they may have. Some Indonesian universities may prefer TOEFL PPT over IELTS, and I believe some American institutions also are connected with TOEFL. So my advice would be to start looking at some universities, seeing what their entry requirements are, so you know which path to take. Oke, so pertama kali, jadi kalau misalnya lebih penting mana atau lebih perlu yang mana sih yang diambil tesnya antara IELTS atau TOEFL? Yang pertama kali yang harus dilakukan atau dipikirkan adalah cari tahu dulu, kalian punya rencana untuk melanjutkan sekolah di mana? Di university mana? Di Indonesia kah atau di luar negeri? Kalau di luar negeri, di mana? Di negara mana? Dan university mana? University apa? Karena mereka masing-masing negara, masing-masing university itu punya standar untuk tambahan untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, seperti IELTS atau TOEFL. Apa yang mereka butuhkan nih? Requirement apa nih yang mereka mau? Seperti itu. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah cari tahu dulu nih planningnya mau kemana. Jadi kalian harus punya goal, punya planning university mana yang mau dituju, negara mana. Di Indonesia misalnya university mana? Mereka punya persyaratan apa di situ? Mereka butuh TOEFL score atau IELTS score. Begitupun juga di luar negeri. Setiap negara punya standar yang berbeda-beda. Biasanya kalau di UK itu menggunakan IELTS seperti itu. Jadi ya berarti mostly all of university in UK using IELTS ya, Mr. Rachel ya? IELTS I believe is more commonly required in the UK, as it's from UK Cambridge. and Australia, if I'm not mistaken, right? They're all using Australia, IELTS. Yeah. Again, it's best to check. There's plenty of resources online for you to look at, and of course, contacting universities if you're confident enough to do so, just to see what their requirements are for international students. That will help. But I would also say, TOEFL, IELTS, they all have a level which correlates or is connected to CEFR level as well. So if you want to get a good TOEFL score, you will do better if your general English is already at B1 or B2 level. Ya, jadi kembali lagi ya harus tahu dulu nih planningnya mau masuk ke university mau masuk ke university mana, mau kemana supaya nanti jelas gitu. Atau kalau misalnya masih belum ada requirement-nya, tinggal ditelepon university-nya, cari tahu yang dibutuhkan apa supaya nanti tidak salah pilih tes mana yang mau kalian ambil untuk menuju sekolah yang kalian mau, seperti itu. Oke, Mem Dian. Oke, waktunya sudah habis ini, Miss Prabu. Iya, ini banyak sekali pertanyaannya yang belum terjawab. Banyak sekali pertanyaan yang mengalir ya. Makin mau habis, makin banyak. Makin banyak, boleh. Nanti boleh kali ini. Kami mohon maaf jika memang ada beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua atau peserta didik yang mengikuti webinar hari ini. Iya, betul. Atau mungkin nanti pertanyaan yang belum sempat terjawab, Mem Dian bisa langsung berhubungan dengan bahasa Inggris atau mungkin bisa langsung ditanyakan langsung di course consult kami, ada call center nanti yang akan kita share di layar ya, Mem Dian ya. Jadi bisa langsung lebih kita jawab. Ya, gitu. Baik. Itu tadi sudah disampaikan oleh Miss Prabu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan langsung ke Miss Prabu ini ya. Ada ininya ya, ada linknya nanti ya. Oke, baik. Karena waktu kita tidak terasa ini sudah mau habis, sudah mau habis lagi, ini sudah habis.
sebelum saya tutup acara webinar ini, kita akan memasuki sesi foto bersama. Jadi for all the participants here, saya minta untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengambil foto bersama. Oke. Yang akan dibantu oleh host kita. Nanti saya akan mencoba membantu untuk menghitung ya. Oke, dinyalakan kameranya. Senyum yang manis. Oke. Sudah bisa dimulai? Masih ada yang belum menyalakan kamera ini? Baik, bagaimana? Oke, kita mulai ya. Pastikan menatap kamera, kemudian tersenyum. Saya hitung, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua peserta webinar hari ini atas partisipasinya dan juga waktunya yang diberikan untuk kami. Terima kasih juga. I would like to say thank you also from EF, for Mr. Ashley Piven dan juga Miss Bubu untuk meluangkan waktunya mengisi acara webinar. Our pleasure, Mem Dian. Thank you also. Oke, terima kasih juga untuk semua partisipan, peserta umum webinar, juga anak-anak tersayang. Saya tutup acara webinar hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.